Hello, my dear students. Yes, I hope you are doing good for your May 2026 exam. And in this video, we are going to work out the rest of the sums of RTP May 2026 for CA Foundation. இன்னைக்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 3. இந்த வீடியோல நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 3 வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் a very simple question. RTP of May 2026 CA Foundationல கொஸ்டின் நம்பர் 3 வந்து 3A வந்து it pertains to journal entry. Okay, so let's see it. The question is, you are required to pass necessary journal entry in the books of Bhadra. Okay, so in the question na first, employees have taken a stock worth 25,000, cost price 32,500 on the eve of Diwali, and the same was deducted from their salary in their subsequent month. ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, எம்ப்ளாயீஸ் தீபாவளி நைட் அன்னைக்கு தீபாவளி ஈவினிங் வந்து ஸ்டாக் ஒர்த் 25,000 rupees, அதோட ஒர்த், அதோட சேல் பிரைஸ் 25,000, பட் அதோட காஸ்ட் வந்து 22,500. இந்த ஒர்த் ஆஃப் கூட்ஸை வந்து அவங்க தீபாவளி நைட்டு அவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ பட் இந்த எடுத்த இந்த ஸ்டாக்கு அமௌண்ட் ஈக்குவலண்டான அவங்களோட சேலரியை நெக்ஸ்ட் மந்த்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, கட் பண்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் question? We will work out this. Right, so it is question number 3 and A, which is journal entries. Okay, so the first question வந்து employee stock எடுத்திருக்காங்க. So from purchase it is going, but அது வந்து சேல் கிடையாது, the employees are taking. ஸோ இது பர்ச்சேஸ்ல இருந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. அட் த சேம் டைம் இது அவங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்கல, அவங்களுடைய சேலரில இருந்து நம்ம கட் பண்றோம். ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் சேலரி. ஸோ த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இஸ் salary account debit to purchase account. And why we are debiting salary? Because it is an expense. அவங்க வேலை பார்க்குறாங்க, அதுக்கு நம்ம சம்பளம் கொடுக்கணும். சம்பளத்துக்கு பதிலாக we are giving the stock. Okay, so it is expense increases and purchase expense இருந்துச்சு, நமக்கு அது revenue generate ஆகல. So now this expense is reducing. This is the particular logic for this journal entry. Salary account debit to purchase account. And what is the amount we need to put? It is not 25,000, it is 22,500. 22,500. ஏன்னா சேல் ரெவன்யூ, சேல் ஜென்ரேட் ஆனாதான் நம்ம வந்து 25,000. இங்க சேல் எதுவும் ஜென்ரேட் ஆகல. ஸோ வி நீட் டு புட் த காஸ்ட் பிரைஸ் 22,500. காஸ்ட் பிரைஸ் தான் நம்ம இதுல போடணும், இந்த அமௌண்ட் காலத்துல போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் த பர்டிகுலர் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் sold goods to Manik costing 20,000 at 25% above cost, less trade discount 10%, CGST, SGST 6% each, and cash discount 5%. Manik did not avail the cash discount. Okay, the cost of goods which we are selling to Manik, நம்ம மானிக்கு செல் பண்ணக்கூடிய goods உடைய காஸ்ட் வந்து it is 20,000. நமக்கு சேல் பிரைஸ் கொடுக்கல, we have to find the sale price. அதுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்திருக்கேன் which is at 25% above cost. So it is so the profit is 25% above cost. So 20,000ல 25% na it is 5,000. So the sale price is 25,000. This is before discount. This amount is before discount. Okay, right. So this is before discount. And now we are going to calculate the discount. Trade discount on the 10%. So 10% வந்து என்னது, trade discount. So 25,000ல 10% it is 2,500. So on the trade discount minus panna, we will get the net sales 22,500. Okay, so in the 22,500 is the sale value or sale price. Okay, so இதுல இருந்து நம்ம இனி add பண்ணோம், we have to add the CGST. So CGST is at 6%. So 22,500ல 6% வந்து 1,350, and SGST at 6% வந்து 1,350. Okay, so எல்லாத்தையும் add பண்ணும்போது we will get the invoice value which is 25,200. So this is the working note for this particular entry. And now we need to pass the journal entry. So journal entry போடும்போது ஒரு விஷயம் we need to note that in the taxable value trade discount நம்ம வந்து கம்மி பண்றோம் இல்லையா, this should not be brought in our books of accounts. Why? Because
trade discount should be adjusted against the sale or purchases. It should not be opened in our ledger account. Okay, so the journal entry for this particular sale is இதை வந்து கிரெடிட்ல சேல் பண்ணிருக்கோம். So we need to bring the party's name in our books of account. It is Manik. So Manik account debit to sales account to CGST output account to SGST output account. ஓகே, ஸோ மானிக் அவங்களுக்கு நம்ம மொத்தமாக கொடுக்க வேண்டியது 25,200. அதில் சேல் வேல்யூ 22,500, சிஜிஎஸ்டி அவுட்புட் 1,350 and SGST output 1,350. And now Manik did not avail cash discount. Cash discount 5% இருக்குது, but Manik வந்து அதை avail பண்ணல. So we are not passing any entry for the same. Okay. So now we are going to see the question answer for the third one. Third one என்னன்னா goods costing 6,000, sale price வந்து 8,000, distributed as free samples. இது ரொம்ப சிம்பிள். நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய goods வந்து சேல் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கோம். But now we are using this goods for our free samples are distribute பண்றோம். So this is ultimately a promotional activity or advertisement activity. So the journal entry for this particular question, third question, is sales promotion, or you can use advertisement account, any account, because the name of the account is not important. The important thing is the nature of the account. Nature of the account is ரொம்ப important. So advertisement account, debit to it is purchase account. Okay, so why we are debiting the sales promotion or advertisement account? Because this is an expense increase in our books of accounts, and purchase வந்து சேல் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கோம், but now it is reducing, so expense decrease. And which amount we need to use? 6,000 or 8,000? It is 6,000. We should not use the sale price, we should use the purchase cost. Because we are reducing it from the purchase, we should use only the purchase amount. So that is the journal entry for this particular question. And the next one is received commission 10,000, half of which does not relate of current year and is received in advance. அப்படின்னா என்னது? நமக்கு கமிஷன் வந்து 10,000 rupees ரிசீவ் ஆகுது. அந்த கமிஷன்ல ஹாஃப் அமௌண்ட் வந்து இந்த வருஷம் உள்ளது, ஹாஃப் அமௌண்ட் அடுத்த வருஷம் பெர்டைன் ஆகுறது, இந்த வருஷம் நமக்கு அட்வான்ஸா கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ the particular entry for this question is bank account debit, because we are receiving this commission in our account. So bank account debit to commission account to commission received in advance account. Okay, so bank account la தான் நமக்கு இந்த கமிஷன் வருது. எவ்வளவு வருது? It is 10,000 rupees. And the commission which pertains to this year, இந்த வருஷம் உள்ள கமிஷன் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா half of the amount, which is 5,000. And the commission which is pertain to next year we received in advance. அட்வான்ஸாவே நமக்கு இந்த வருஷம் கிடைச்சது வந்து half the amount, which is 5,000. So இது இந்த particular journal entry logic என்ன சார்? Bank which is asset increases because of this commission, and commission is our income. This increases, so we need to credit it. And commission received in advance is actually our liability. It is our liability increases, so we need to credit. Liability as a liability because we have not done the work for that commission, but நமக்கு அட்வான்ஸா கிடைச்சிருக்கு. அந்த ஒர்க் பண்ணி முடிக்கிறது வரைக்கும் this 5,000 will pertain in our books of accounts as a liability. So this is the particular some question answer for this question. இந்த question வந்து இது வந்து I have passed it as a compound entry. இது single entry கூட போடலாம், which is bank account debit to commission account 10,000. அடுத்து கமிஷன்ல இருந்து ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து நம்ம commission received in advance போடலாம், which is commission account debit to commission received in advance 5,000. இப்படி போடும்போது ரெண்டுமே சேம் எஃபெக்ட் தான். I have passed it as a compound entry, and உங்களுடைய ஆர்டிபியில் இருக்கக்கூடிய question answer வந்து single entry இருக்குது. Okay, and the next thing is fifth, purchased second-hand machinery from Swayam Industries for 4 lakh plus CGST and SGST at 4% each. Paid 1 lakh immediately by check and balance to be paid after 2 months. Okay, so அப்ப Swayam Industries இருந்து நம்ம வந்து மெஷினரி வாங்குறோம். எவ்வளவு ரூபாய் வாங்குறோம்னா 4 lakh rupees, 4 lakh plus CGST SGST at 4%. Okay, and paid 1 lakh immediately, rest வந்து 2 months தாண்டி தருவோம்.
So now the machinery oda gross cost, which is taxable value, is 4 lakh, and idhukku kuda we have to add CGST and SGST. Now in this case நம்ம வந்து purchase பண்றனால இங்க வரக்கூடிய CGST and SGST நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா input ன்னு சொல்லுவோம். So it is input CGST and it is input SGST. Okay, so the amount is 4% each. So 4 lakhs into 4%, it is 16,000 and 16,000. So the invoice value is 4 lakh plus 16,000 plus 16,000. It is 4 lakh 32,000. Okay, and இதுல வந்து 1 lakh immediate நம்ம கொடுக்கிறோம் by way of check. Okay, by way of check நம்ம immediate கொடுக்கிறோம், and the rest we are giving it as we are getting the goods on credit. So 3,32,000 நம்ம இனி அவங்களுக்கு 2 மாசம் தாண்டி கொடுக்கணும். So what is the journal entry for this sum, sir? Very simple. It is machinery account debit. We need to debit the machinery account debit. How much we need to debit? It is 4 lakh because that is the value of the machinery. And then input CGST account. எதுக்காக சார் input CGST debit பண்றீங்க? Because இதை நம்ம recover பண்ண முடியும் later from the GST department. எவ்வளவு amount? Which is 16,000. Okay, 16,000. And input SGST account 16,000 to bank account. We are making payment immediately. எவ்வளவு amount pay பண்றோம்? 1 lakh immediate pay பண்றோம். Rest of the amount நம்மட்ட creditல இருக்கு. அப்ப rest of the amount எவ்வளவு? It is 3,32,000. and அது யாரு கொடுக்கணும்? நம்ம ஸ்வயம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுக்கணும். So to ஸ்வயம் industries 3,32,000. So I hope you can in the question, the journal entry logic என்னது? Machinery is asset increases, so we are debiting it. Input CGST same asset increases, debit பண்றோம். Input SGST asset increases, debit பண்றோம். ஏன் asset sir? இந்த amount இப்ப நம்ம ஸ்வயம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுக்கிறோம், 4,32,000 கொடுக்கிறோம். பட் இதுல 16,000 CGST 16,000 SGST later we can adjust it in against our output. அதனால இந்த amount வந்து நம்ம asset ட்ரீட் பண்றோம். And bank account, bank asset decrease ஆகுது, so we are crediting because 1 lakh payment பண்றனால நம்மளோட bank balance குறையுது, asset decrease ஆகுது, so we are crediting. And swayam industries is this liabilities increases, liability வந்து increase ஆகுது because of this transaction, so we are crediting it. இதுதான் இந்த entry உடைய logic for this entry. So I hope you are able to understand this particular sum on journal entry. Okay, and now we are going to discuss நம்ம வந்து question number 3 ல B அதையும் ஒன்று பார்த்துடலாம். பி வந்து இட் இஸ் அ தியரி கொஸ்டின், ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். என்ன அப்படின்னா நமக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிளாசிஃபை த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அஸ் கேபிட்டல் ஆர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ரொம்ப சிம்பிள். டிராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த டைரக்டர் ஃபார் ட்ரிப் அப்ராட், டிராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் ஃபார் ட்ரிப் அப்ராட் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட். ஸோ டைரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு கேபிட்டல் அசெட் வாங்குறதுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க, வெளிநாட்டுக்கு போய் அந்த அசெட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. இந்த டைம்ல அந்த வெளிநாட்டுக்கு டிராவல் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட், அதாவது டிராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பை தி டைரக்டர்ஸ் ஃபார் பர்ச்சேசிங் தி கேபிட்டல் அசெட் ஃப்ரம் அப்ராடுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய இந்த டிராவலிங் காஸ்ட்டை நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா போடணுமா இல்ல ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா போடணுமா? ஆக்சுவலி த ஆன்சர் இஸ் இட் இஸ் எ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். வை? பிகாஸ் this cost pertains to purchase of a capital asset. Capital asset வாங்குறதுக்கு நம்ம டைரக்டா இந்த டிராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்றதுனால we need to add this cost to the asset amount. So this is a capital expenditure. Okay, and drainage for new equipment ஒன்னு போடுறோம், அதுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த வேஸ்ட் வாட்டருக்கு ஒரு drainage system போடுறோம். So this drainage for new equipment pertains to, அது வந்து ஒரு value addition to the asset. So we need to treat this amount as a capital expenditure. We need to add it to the asset account. Okay, and then amount paid for removal of stock to a new site. So நம்மகிட்ட ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது, இன்வென்ட்ரிஸா இருக்கு நம்மளோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல, நம்மளுடைய ஸ்டாக் குடோன்ல. இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வேற ஒரு புது லொகேஷன் கொண்டு போறோம். இதுக்கு இன்கர் ஆகக்கூடிய காஸ்ட், this should not be added to the inventory. This should be charged to the P&L account. It is a revenue expenditure. This should not be added to the cost of the inventory. This should be charged to the P&L account. It is a revenue expenditure. Okay, and the cost of repairs on second and
car purchase to bring it to the working condition. நம்ம இதுல என்னன்னா நம்ம ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம், அந்த கார்ல ஒரு ரிப்பேர் இருக்குது, பட் அந்த ரிப்பேரை பண்ணாதான் இந்த காரை வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய இந்த ரிப்பேர்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ மேஜர் காஸ்ட், அண்ட் அது பண்ணாதான் இந்த அசெட் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா திஸ் காஸ்ட் ஷுட் பி ஆடட் டு த காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட். ஸோ இட் இஸ் அ capital expenditure. Okay, and then carriage cost on replacement part for a piece of machinery. So ஒரு மெஷினரியுடைய பார்ட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றோம், அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ற பார்ட்டை கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான செலவை என்ன பண்றது அப்படின்னா, இது ரீப்ளேஸ் பண்ணா அதுக்கு வேல்யூ எதுவும் ஆட் ஆகல அப்படின்னா we need to treat it as a revenue expenditure. So carriage cost on replacement part of a piece of machinery. மெஷினரியோட ஒரு பார்ட் ரீப்ளேஸ் ஆகுது, அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய carriage cost வந்து we need to charge it to P&L. It is a revenue expenditure. Okay, and repainting of a delivery van. Repainting of delivery van, this doesn't add any value to the life or so and so of the van. So this is also a revenue expenditure. Okay, so I hope you are able to understand this particular question, which is revenue expenditure and capital expenditure. And then we will be working out this question also in this video, which is subsidiary books. Question number 4A. So 4A என்னது ரொம்ப சிம்பிளான question. From the following information, prepare the purchase book of Victory and Company who deals in eye care business. Okay, so Victory and Company ஒரு eye care business பண்றாங்க, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் புக் நம்ம போட்டு தரணும். this is a particular question. Okay, so purchased from Pink and Company on credit. Pink and Company இருந்து நம்ம கிரெடிட்ல வாங்குறோம், என்ன வாங்குறோம், pair of glasses. Okay, 10 pair of black sunglasses at 800 per pair and 5 pair of brown sunglasses at 900 per pair, less trade discount at 10%. So purchase book is question number 4A. Okay, we are going to draft a purchase book. Purchase book நிறைய formats இருக்குது, I am using this particular format. So it is date, particulars, gross amount, trade discount, net amount. Okay, right. So date என்னது date கொடுத்திருக்கா கொடுக்கல, so we are using 1. and particularஸ்ல யார்ட்ட இருந்து வாங்கி இருக்கோம், Pink and Company ட்ட இருந்து வாங்கி இருக்கோம், on creditல வாங்கி இருக்கோம். அது என்ன சார், that is most important in this purchase book. ஏன்னா purchase bookல என்டர் ஆகக்கூடிய ஐட்டம் is only credit purchases of goods மட்டும்தான் எங்க என்டர் ஆகும், purchase bookல என்டர் ஆகும். cash purchase purchase bookல என்டர் ஆகாது, that will directly go to purchases account. Okay, and purchase of goods other than goods which are in the ordinary course of business. நம்ம வந்து ரெகுலரா சேல் பண்ணக்கூடிய கூட்ஸ் தவிர வேற என்ன வாங்கினாலும், லைக் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், கேபிட்டல் அசெட், அது என்ன வாங்கினாலும் அது எங்க வராது, பர்ச்சேஸ் புக் வராது. பர்ச்சேஸ் புக் வரக்கூடிய ஐட்டம் இஸ் ஒன்லி கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் விச் ஆர் ரெடி ஃபார் சேல், விச் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் சேல் மட்டும்தான் பர்ச்சேஸ் புக்ல வரும். ஸோ தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிங்க் அண்ட் கம்பெனி வந்து என்ன வாங்குறாங்க, பிங்க் அண்ட் கம்பெனிட்ட இருந்து 10 pairs of sunglasses. அப்ப 10 pairs of sunglasses at rupees 800 per pair. Okay, so அப்ப 10 into 800, it is 8,000 is the gross amount. And then 5 pair of brown sunglasses. Okay, அது black, இது brown. Okay, brown sunglasses at rupees 900 per pair. அப்போ it is 900 into 5, which is 4,500. and இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா we will get 12,500. okay, இதான் gross amount. now the trade discount amount is at 10% of the gross amount. அப்ப trade discount வந்து 12,500 into 10%, which is 1,250. அப்போ 12,000 ல இருந்து, if 12,500 ல இருந்து if we are reducing 1,250, we will get the net amount as 11,250. 11,250 is the particular answer for this question. okay, 11,250. எப்படி சார் வந்தது, 12,500 ல இருந்து we are reducing 1,250 trade discount and we are getting 11,250. okay, and then second வந்து purchased computer from Glory Enterprises on credit. okay, அப்ப நம்ம
goods வாங்கல capital asset வாங்குறோம் ஓகேவா. so we are purchasing a fixed asset on creditல தான் வாங்கணும். அப்ப creditலயே நம்ம வந்து fixed asset வாங்கி இருந்தாலும் that should not be recorded in the purchase book. That should directly go to purchase the fixed asset account and the concerned party account. okay அது எந்த புக்ல வராது, purchase bookல வராது. அப்ப செகண்ட் ஒன்னுக்கு எந்த புக்லயுமே வராது. and then third, purchased from Blue and Company in cash. okay அது நான் சொன்னது மாதிரி தான் பர்ச்சேஸ் புக்ல வரக்கூடியது கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் மட்டும் தான். கேஷ் பர்ச்சேசஸ் எங்க வராது, பர்ச்சேஸ் புக்ல வராது. that will directly go to purchases account. ஸோ அதுவுமே டிரான்சாக்ஷன். ஸோ the particular answer for this question 4A வந்து it is 11,500. okay so I hope you are able to understand this questions. இந்த ஆர்டிபில இந்த பேசிக் சம்ஸ்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான். I hope this video is useful to all students. வரக்கூடிய next video we will solve all the other sums. Thank you.